হ্যালো গাইস, এক্সপেরিমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো গাইস, আজকের এই ভিডিওতে আমরা চিনি আর বেকিং সোডা, যেটাকে আমরা খাবার সোডা নামেও জেনে থাকি, এই দুটোর মাধ্যমে একটা অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছি। তাই আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। তো গাইস, এবার আমরা চিনিটাকে গুঁড়ো করে পাউডার ফর্মে নিয়ে চলে এসেছি। এবার এখান থেকে 4 চামচ চিনি নিয়ে নেব, নিয়ে তার সাথে 1 চামচ বেকিং সোডা আমরা মিক্স করে দেবো। এটাকে আমরা 4:1 অনুপাতে মেশাবো। তো গাইস, আমাদের এখানে এই মিক্সচারটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা এই থালার মধ্যে কিছুটা পরিমাণ বালি নিয়ে নিয়েছি। এই বালির ওপরে সামান্য অল্প পরিমাণে আমরা কেরোসিন তেল দিয়ে এই মিক্সচারটিকে ঢেলে দেবো। তো গাইস, আপনারা এখানে দেখলেন সামান্য চিনি আর বেকিং সোডা মিশিয়ে পোড়ানোর ফলে কি অদ্ভুত একটা জিনিস তৈরি হয়। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সাথে।